Very good morning, student friends. This is your Dr.Gopal Krishna. Today we are going to the lesson number 4. Already the last 3 classes explained according to the learning and teaching. The first lesson, what's the meaning of learning and teaching as a profession. And second lesson, the reflections discussion చేయడం జరిగింది. And third lesson, teaching as a profession, teaching as a art and discuss చేశాం. Now we are going to the lesson number 4, the phases of teaching. This is a very, very important concept entire in our the teacher training. So we are going to the uh, phases of teaching. So in these phases of teaching, mainly what are the system, what are the plans, what are the main things అన్ని కూడా మనం దీన్ని డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్లో 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ ఉంటాయి మెయిన్గా. దాంట్లోని 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఫేజెస్ కూడా ఏంటంటే ప్రీ టీచింగ్, అలాగే ఇంటర్ టీచింగ్, పోస్ట్ టీచింగ్. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్. For example, before going the teaching is called the pre-teaching. At the time of going the teaching is the inter-teaching. After completion of teaching, this is the post-teaching. These are the 3 aspects. What are they? The mainly 3 aspects. That is the number 1, inter-teaching. Number 2, pre-teaching. Pre-teaching. Number 2, inter-teaching. And number 3, post-teaching. These are the most important concepts. Okay. So these are the main things. Lesson number 4, the phases of teaching, is the main important aspects. So phases of teaching is planning, extension, and reflection. The activities in teaching carry special importance. Its main cause is thought though these activities, the pupils get much assistance in learning experience are required in the natural way through these activities. So once again I will repeat in this PPT in this class one. The activities in teaching carry special importance. Its main cause is that these activities, the people get much assistance in learning experiences are acquired in natural way through these activities. So mainly the teaching is the 3 types already we discussed. That is the phases of teaching. For example, first one, the phase of teaching, the planning. Second one, extension. Third one, reflection. Already I discussed before the slide. The planning means how to teach and what to teach, where to teach, whom to teach, how to teach. These are the most important aspect. That is the planning. And second one, extension. And at the time of teaching, at the time of inter teaching, at the time of classroom, the group of people, individuals is there. So how to teach is the most important aspect. That is called extension. And third one, reflections. The feedback our students or managements, how can they the received, how can the responses, how can the valuing organizations is the most important aspects. So we will go to the next one, the planning. Already we discussed. Planning means pre-active phase of teaching. Pre-active phase of teaching. For example, first thing, the fixation of goals. Fixation of goals. అంటే మనం ఏ లెసన్ చెప్పాలి, ఏ కాన్సెప్ట్ చెప్తాం, మనం ఏ టాపిక్ చెప్తాం, ఎప్పుడెప్పుడు ఎలా చెప్తాం అన్న దాన్ని మెయిన్గా తీసుకున్న దాన్ని అంతా ఏమంటాం అంటే ఫిక్సేషన్ ఆఫ్ గోల్స్ అంటాం. అంటే సైన్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ ఆర్ ఇంగ్లీష్, ఎనీ రెస్పెక్టివ్ డిసిప్లినరీ సబ్జెక్ట్స్ యూ టేక్ one aspects. So next one, decision making about the subject matter. మనం సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ చెప్పేటప్పుడు ముందుగా మనం ఏ సబ్జెక్ట్ చెప్పాలి, ఎంత టైంలో చెప్పాలి, ఇవన్నీ కూడా అందులో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ డిసిషన్ మేకింగ్ అబౌట్ ద సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఆల్సో అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. డిసిషన్ మేకింగ్ అంటే మనం ఏ విధంగా చెప్పాలి, ఫస్ట్ ద వే ఆఫ్ టీచింగ్, వే ఆఫ్ మెథడ్, వే ఆఫ్, ఇవన్నీ కూడా మనం దాంట్లో వస్తుండే కాబట్టి మనం దాన్ని కూడా చూస్తూ ఉంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ వే ఆఫ్ టీచింగ్ చూస్తాం. డిసిషన్ మేకింగ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, arranging and sequencing the elements of content for the presentation. Arranging. So for example, lesson according to neuro micro teaching or another type concept, arranging. So first a lesson chapali, a topic chapali, according to our topic or lesson we will plan, and it's just like one type of a sequences or order or priority is the most important. That is called arranging. That is called arranging or sequence, order of priority. Which one? For example, we will go to the in a lesson,
in the classroom or B.Ed or any regular or UG or PG or professional. Just only we are giving some the arrangements or sequence. For example, before going the teaching, మనం అనుకుంటాం introduction of the lesson, explain of the lesson using blackboard, how to use the blackboard, and fourth one interpretation of the lesson, and fifth one conclusion. So these are the common steps. So the first step, what type of questioning forms, what type of material is the one by one we will discuss one, and how type of questions you discuss other than according to the questioning skill. The questioning skill also different way, the clarity of questioning అంటాం, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వేయాలి, అలాగే ప్రోబింగ్ క్వశ్చనింగ్ అంటాం, ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ వేయాలి, అలాగే డైరెక్షన్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్, మనం ఎటువంటి క్వశ్చన్స్ ని ఎవరికి వేయాలి, అలాగే రెస్పాన్స్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఆన్సర్స్, అవి కూడా మనం అందులో చూస్తూ ఉంటున్నాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ content for the presentation. Actually, the how much of time you are given, 30 minutes or 25 minutes, 40 minutes is also the criteria. Actually, in our school time, in our secondary school education from the 6th class to 10th class, nearly 45 minutes or 50 minutes. In the 45 minutes or 50 minutes, how to classify the timing, the how to present the lesson or content, what time is the most important thing. So next one, decision about the strategies of teaching. Decision about the strategies of teaching, decision about strategies of teaching. And so actually the subjects is different way, language and non-language subjects is there. So for example, the content or theory part of view, manam how to teach, the first thing దాన్ని మనం ఏమంటామంటే డిజైన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ అంటాం, మెథడాలజీ ఆఫ్ ది టీచింగ్ అంటుంటాం, పెడగోగి ఆఫ్ టీచింగ్ అంటుంటాం. హౌ టు టీచ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్, హౌ టు టీచ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ హౌ టు టీచ్ is also important thing. So decision about the strategies of teaching. And next one, distribution of teaching strategies is also another important thing. Distribution of teaching strategy. Distribution means the directions, ఇవన్నీ కూడా మనం అందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం అన్నమాట. అలాగే extension అన్నాం, ఇది సెకండ్ వన్, దీని ఇంటర్యాక్టివ్ ఫేజ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అన్నాం. దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్స్. For example, before the day or after the day, actually they don't know what about the teacher capability of the students. That the students wants, the students they recognize only at the time of teaching, at the time of going on the lesson, how to teach our teacher. So that's why the teachers or students are the best judges in the classroom. సో మనం ఎలా చెప్తున్నాం, ఏం చెప్తున్నాం అనేది కూడా మనకి ఎప్పుడు కూడా క్లాస్ రూమ్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎవరు చెప్తారంటే ఎక్స్టెన్షన్స్ ప్రకారంగా టీచరు మనం ఎంత స్ట్రెంగ్త్ ఉన్నా, ఎంత కెపాసిటీ ఉన్నా, ఎంత కాలిబర్ ఉన్నా, ఎంత కమాండింగ్ ఆన్ ది సబ్జెక్ట్ ఉన్నా కూడా అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ టీచింగ్ అప్పుడు మనం ఉండాలి. అంతేకాని బిఫోర్ ద డే జస్ట్ లైక్ ఎస్టర్డే ఆర్ టుమారో వాట్ విల్ యూ ప్రిపరేషన్, how to preparation is are not a criteria of the students in the classroom. The students wants only how to teach in the classroom, how to maintain the classroom, how to express their subject, and how to express their mate. These are the most important concept. So try to understanding the inter teaching, that is called interactive phase of teaching is the most important. So try to understand what are the steps in executions or inter teaching. The first one, sizing up of the class, sizing up of the class. So class అసలు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉండాలి, ఎంతమంది ఏ ఉండాలి, సెక్షన్స్ పరంగా ఎంతమంది ఉండాలి, సో నెంబర్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ కానీ లేదా దానికి సంబంధించినటువంటి ఇవన్నీ కూడా మనం ఫస్ట్ చూస్తానే సైజ్ ఆఫ్ ద క్లాస్ రూమ్. ఎందుకంటే ద క్లాస్ రూమ్ ఈజ్ అ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద 40 స్టూడెంట్స్ ఆర్ 30 స్టూడెంట్స్, ద డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్ ఇస్ దేర్, వేరే వేరే డిఫరెంట్ ఇండివిజువల్స్. సో కాబట్టి మనం ఆ ఇండివిజువల్స్ లెవెల్ చేసుకుంటూ చెప్పాలి అనుకుంటే ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఆల్సో ద కేటగిరీస్ ఇస్ ద 3 types, the below average, average, and above average. So that's why the teacher must be followed the what type of material give to the below class or average class or above class first. So that's why first the teacher ready to size up, the sizing of the classroom is the most important thing. And next one, diagnosis of the learners. These are the very very important. Diagnosis of the learner. So learner పొజిషన్ ఏ విధంగా ఉంది, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంది. డయాగ్నోసిస్ అంటే దానికి లోపాలు లేదా ప్లేస్మెంట్స్ అంటుంటాం. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 8th క్లాస్ ఆర్ 9th క్లాస్ మనం లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు 9th క్లాస్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నారా లేదా, లేదా 8th క్లాస్లో ఉంటే 8th క్లాస్ స్టాండర్డ్ ఉన్నారా లేదా అని అందుకని అంటుంటాం. బిఫోర్ గోయింగ్ ద ఎనీ క్లాస్ ఆన్ ద డే ఆర్ ఎవ్రీ డే ఆర్ ఎనీ టైమ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, జస్ట్ testing the previous knowledge, testing the previous knowledge. This is the very very important concept. Not only the previous knowledge, just like in our corporate schools or residential schools or any important
highly corporated schools also. For example, enter the 8th class or enter the 9th class, enter any class. Before the class, the teachers or the administrators, they conduct one test that is called diagnosis test, and also the placement test. The diagnosis word is a the medical word, actually the medical terminology. Diagnosis means according to the body or human physical changes ఏ విధంగా ఉంది ఎలా ఉందని దాన్ని చూస్తూ ఉంటుంటారు. హియర్ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ది లెర్నర్స్ అంటే అభ్యాసకుడు. లెర్నర్స్ మీన్స్ అభ్యాసకుడు యొక్క ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే విషయాన్ని కూడా మనం ఇందులో చూస్తూ ఉంటున్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ద లెర్నర్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్. ఇక్కడ తరగతి గదిలో ఏ విధంగా చర్యాత్మక విధానాలు ఏ విధంగా జరుగుతున్నాయి, ఏ విధంగా క్లాసెస్ ఏ విధంగా చెప్పాలనే దాని మీద కూడా ఎక్కువగా మెయిన్గా ఉంటుంది. ద యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడ్ ద ఫాలోయింగ్. మెయిన్గా చెప్పాల్సింది ఏంటంటే సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టిమ్యులై. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టిమ్యులై? స్టిమ్యులై ఏంటి దాన్ని చెప్పాలి, మన తెలుగులో ఉంటే ఉద్దీపన అంటుంటాం. ఎవరికి చెప్పాలి, ఏం చెప్పాలనే విషయాన్ని దాంట్లో ఉంటుంది. ఫస్ట్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టిమ్యులై అంటుంటాం. మనం ముందు వాళ్ళు మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే చాలా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ద స్టిమ్యులై ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ సెకండ్ వన్, ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్టిమ్యులై. ప్రజెంటేషన్ అంటే మనం ఏ విధమైనటువంటి లెసన్ చెప్పాలి, ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి, క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి, దానికి సంబంధించిన ఆన్సర్స్ ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేయాలి, వాట్ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏ విధమైన అడుగుతుంటుంటారు, ఎలా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక 6th క్లాస్ ఆర్ 8th క్లాస్ మనం ఒక టాపిక్ చెప్తున్నప్పుడు నాట్ ఓన్లీ ద టాపిక్ సరౌండింగ్ ద క్వశ్చన్స్, the previous and after class also we will prepare on that concept topics also. For example, in our universe lesson we will discuss at the class 7th class or 8th class. For example, you're going to the teaching at the 8th class our universe lesson according to our physics or according to our social or according to geography. Before the class 7th class and after the 9th class also we have studied, because the previous knowledge we will try to testing the knowledge, and sometimes the above average students that the career system వాళ్ళు 9th క్లాస్ నుంచి అడుగుతున్నారు. కాబట్టి ఇక్కడ దాన్ని కూడా గమనం చేస్తే చాలా ఎక్కువగా బాగుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద స్టిమ్యులై ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మెయిన్గా చెప్పాలంటే యాక్షన్ రీసెర్చ్లో ప్రజెంటేషన్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద టీచర్స్ ఆర్ వెరీ 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 నోబెలెస్ట్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్తున్నాను, టీచింగ్ ప్రొఫెషన్. ఎలాగా, జస్ట్ లైక్ ద పేరెంట్స్ గివ్స్ సమ్ ది బర్త్, ద టీచర్స్ గివ్ సమ్ ది ద లైఫ్ అని చెప్తా ఉంటుంటారు. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రజెంటేషన్స్లో లెసన్ చెప్పేటప్పుడు ఒక్కొక్క టీచర్ ఒక్కొక్క ప్రజెంటేషన్ చాలా బాగుంటుంది. సో కాబట్టి మనం చెప్పేటువంటి ప్రజెంటేషన్, టీచింగ్ మెథడాలజీ, పెడగోగి అనేది స్టూడెంట్స్కి హార్ట్కి టచ్ చేసేటట్టుగా ఉండాలంటే బాగా మనం నేర్చుకోవాలి, చెప్పాలి. కాబట్టి యాజ్ ఎ టీచర్స్గా, వుడ్ బి టీచర్స్గా, బికమ్ ఎ టీచర్స్గా ప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది స్టిమ్యులై ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నది దట్ ఇస్ ఎ సెకండరీ. ఇక్కడ హౌ టు ప్రజెంటేషన్ ద క్లాస్ రూమ్ ఇస్ ద ప్రైమరీ. For example, any teacher not 100% is a perfect man, a perfect of the subject, but only the 50% or 70% of the subject, it's okay. The remaining 30 or 50% is the communications of the knowledge. The communicate the subject is the most important. Just like a blackboard, our way of teaching, our way of expressions, our way of movement, way of gathering, these are the very very important things. So presentation, nearly the 30 minutes or 25 minutes or 40 minutes in the classroom, the teacher must be act as a good role. So that's why we will express the teacher is a model, the teacher is a role model, the teacher is a nodal అని మనం డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటుంటాం. అండ్ సెకండ్ అండ్ థర్డ్ వన్, దట్ ఇస్ ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫీడ్బ్యాక్? సో మీరు క్లాసెస్ చెప్తున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్కి మీరు ఫీడ్బ్యాక్ని ఇస్తూ ఉంటుంటారు, మామూలుగా అడుగుతుంటారు అన్నమాట. మీరు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది స్మాల్ టాపిక్ ఆర్ స్మాల్ కాన్సెప్ట్ ఆర్ స్మాల్ కంటెంట్, అగైన్ యూ ఆస్క్ 1 or 2 questions. So the students, there will be responses automatically. The lessons are also very nice. So without any response or without any feedback, without any reinforcement in the classroom, the teacher must be act. So what is going on? సో కాబట్టి టీచర్ అది కూడా తెలుసుకోవాలి. మీరు చెప్పేటువంటి లెసన్కి వాళ్ళ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ కానివ్వండి, మూమెంట్ కానివ్వండి, ఇంట్రెస్ట్ కానివ్వండి, యాంగ్జైటీ కానివ్వండి, క్యూరియాసిటీ కానివ్వండి, వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చాలా క్యూరియాసిటీగా లెసన్ విన్నట్లయితే వాళ్ళు చాలా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లు లెక్క. ఫీడ్బ్యాక్ ఎప్పటికప్పుడు చెప్తా ఉంటుంటారు, మనం అడిగిన తర్వాత వెంటనే చెప్తా ఉంటుంటారు. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్గా తీసుకోవాలి. రీఎన్ఫోర్స్మెంట్, వాళ్ళకి ఎప్పుడు రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ అంటే లెసన్ చెప్తున్నప్పుడు దే గివ్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఏదో ఒక యూనివర్స్ గురించి చెప్పారు, క్రస్ట్ మ్యాంటిల్ కోర్ గురించి చెప్పారు. అప్పుడు ఆ క్రస్ట్ గురించి, మ్యాంటిల్ గురించి అడుగుతున్నప్పుడు స్టూడెంట్స్ ఆన్సర్ చెప్తున్నారు. అగైన్ యూ రిసీవ్ దట్ ఆన్సర్స్, యూ గివ్ సమ్ appreciations also. What type of appreciations? There is also appreciation also 2 types. One is the written and another is the oral.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్లాస్ గోయింగ్ చెప్పేటప్పుడు మీరు వెళ్ళేటప్పుడు వాడు ఏదైనా సమాధానం చెప్పాడు, ఆన్సర్స్ ది క్వశ్చన్స్ ఆటోమేటికల్లీ you appreciate the student just like a good, very good, excellent, super. These are the words, the reinforcement of the students in the classroom. And deployment of the strategies, ఏం జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది దాన్ని కూడా మనం బాగా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అలాగే దానికి డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ ది స్ట్రాటజీస్ చెప్తా ఉంటుంటాం. ద టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ది లెర్నింగ్ కండిషన్స్. The teaching activities are directly related to the learning conditions. Therefore, at the time of interaction, the teacher produces such activities and conditions by the reinforcement strategies which affect the activities of the pupils. So, once again, I will repeat, the teaching activities are directly related to the learning conditions. Therefore, at the time of interaction, the teacher produces such activities and conditions by the reinforcement strategy which affect the activities of the pupil. So mainly the presentation of subject matter ఇందాక మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇంటర్ టీచింగ్ ఎలా ఉండాలి అనేది. ప్రజెంట్ ది సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఏం చేద్దాం. అలాగే లెవెల్స్ ఆఫ్ లెర్నింగ్, ఎటువంటి లెవెల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు, స్టాండర్డ్స్ జస్ట్ లైక్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి. అలాగే లెవెల్ కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ లెర్నర్స్, వాళ్ళు నేర్చుకునేటువంటి అభ్యాసకులు ఏ విధంగా ఉన్నారు, దేర్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దీస్ ఆర్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బ్యాక్గ్రౌండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ sometimes the classes, there are differences. Nowadays the classifications of the some people just like IIT people, NIT people, MSET people, the star batch, IIT. So what is the classification? These are the branches, junior inter or senior inter or classrooms, the star batch, icon batch. These are the backgrounds of the intellectual things. And next one, needs. These are the important. Any human being, anyone depend on the needs and the ఇంట్రెస్ట్. ఫస్ట్ నీడ్స్ ఉన్నారు, వాడికి తెలుసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం వాడికి ఉన్నట్లయితే వెరీ ఎక్సలెంట్గా తెలుసుకున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ద మోటివేషన్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మోటివేషన్? మోటివేషన్ ఈస్ ద మూవర్, ద లాటిన్ వర్డ్. Motivation also two types, that is the internal motivation and the external motivation. For example, external motivation just like appreciation, the punishment, gifts, gathering. So these are the external motive. What about the internal motivation? You create a trust, we create a self-interest, we create a self-motivation, we create a self-esteem. These are the motivation thing. And attitudes. Attitude means వైఖరి. వాళ్ళు ఒక రకమైనటువంటి శాస్త్రీయ వైఖరిగానే ఉండి లేదా నేర్చుకోవాల్సిన తప్పన డిజైర్నెస్, లెర్న్ టు డిజైర్, ఇవన్నీ కూడా అందరూ నేర్చుకోవడం. అలాగే కోఆపరేషన్ అంటే ఒకరికొకరు ఏ విధంగా ఉన్నారు, ఎలా ఉన్నారు అందరూ చూస్తుంటాం. అండ్ అపోజిషన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుందో అందరూ చూస్తాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ డిప్లాయ్మెంట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్, దట్ ద టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ related to the learning conditions. Therefore, at the time to interaction, the teacher produce such activities and conditions by the reinforcement strategies which affect the activities of the pupils. So the presentation of the subject matter, levels of learning, levels of context of learners, their background, needs, motivation, attitudes, cooperation, opposition. These are the very very important aspects. And feedback and reinforcement, దాంట్లో మనం డిస్కస్ చేసాం ఫీడ్బ్యాక్. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఆఫ్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ ద కండిషన్ విచ్ ఇంక్రీజ్ ది పాసిబిలిటీ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ విచ్ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ఫ్యూచర్, చెప్తా ఉంటున్నాం. ఫీడ్బ్యాక్ ఆర్ రీఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఈస్ ద కండిషనింగ్ విచ్ ఇంక్రీజింగ్ ది పాసిబిలిటీ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ ఏ పర్టికులర్ రెస్పాన్స్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. The reinforcement also to two types. There is a positive reinforcement and negative reinforcement. So what is called positive reinforcement? These are the conditions which increase the possibility of recurrence of desired behavior responses. The positive reinforcement is called. These are the conditions which increase the possibility of recurrence of desired behavior of the response. And next one, the negative reinforcement. These are the conditions in which the possibility of recurrence of the undesired behavior response decreased, such as punishment or reinforcement, etc. So operations and the interactive phases. Here the main, the teacher and the student. The first, the teacher, they give any lesson or any topic or any concept or content to the student. How? First one, perceptual అంటుంటాం మన స్టూడెంట్, అలాగే డయాగ్నోస్టిక్ అంటుంటాం, అలాగే అచీవ్మెంట్ అంటుంటాం. అలాగే స్టూడెంట్ కూడా ఫస్ట్ పెర్సెప్చువల్ అంటుంటాం, డయాగ్నోస్టిక్ అని అచీవ్మెంట్ అంటాం. మెయిన్గా ద టీచర్ ఫస్ట్ బేసికల్గా పెర్సెప్షన్. సో వాట్ ఈస్ కాల్డ్ పెర్సెప్షన్? ద డైరెక్ట్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, ద డైరెక్ట్
experience, perception also to perception is also meaning is attention and thinking. Perception means attention, attention అంటే దానికి ఉన్నటువంటి అవధానం అంటుంటాం. థింకింగ్ అంటే ఆలోచన, ఆలోచన థింకింగ్ ఆల్సో టూ టైప్స్. దట్ ఇస్ ద పాజిటివ్ థింకింగ్ అండ్ నెగిటివ్ థింకింగ్, సీరియల్ థింకింగ్ అండ్ ఫ్రీ థింకింగ్ అంటుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ అలాగే డయాగ్నోసిస్ అన్న ఈ విధంగా ఎలా చేస్తాం, అలాగే రెస్పాన్సెస్ దానికి ఉన్నటువంటి వాల్యూయింగ్స్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి ఇందులో చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. అలాగే reflection, that is the third one. This is also very important concepts. Reflection, that is called post active phase. అంటే మనం after completion of the lesson in the classroom, again our staff room or in our home, how to teach in the classroom at the time of teaching. ఆ 40 minutes or 50 minutes 30 minutes మనం ఏ విధంగా చెప్పామన్నది మెయిన్గా ఫస్ట్ ఇవాల్యూషన్ ఎవాల్యూస్ ఎవరికి వాళ్ళు ఇవాల్యూట్ చేసుకోవాలి. టీచర్ అనే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ వెరీ సీనియర్ టీచర్ ఆర్ ఎనీ ద 30 years 40 years teacher also, they will try to reinforce the reflection, the evaluate the teaching, how they going on the teaching, how the previous గా ఏ విధంగా చెప్పామో తెలియాలన్నమాట. In this phase, as the teaching task sums up, the teacher asks the questions from the pupils, verbal or in written form, to measure the behaviors of the pupils so that their achievement may be evaluated correctly. In this phase, ఈ రిఫ్లెక్షన్స్ అనే దాంట్లో పోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజ్లో ఆఫ్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ తర్వాత ఏ విధంగా చెప్పాం మనం, ఎంత టైం చెప్పాం మనం, స్టూడెంట్స్కి ఏ విధంగా అర్థమైంది, మన ఈ కాన్సెప్ట్ ఎంతవరకు చెప్పగలిగాం, ఇవన్నీ కూడా అందులో మనకు వస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇన్ దిస్ ఫేజ్ యాజ్ ద టీచింగ్ టాస్క్ సమ్స్ అప్, ది టీచర్ ఆస్క్ ది క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద pupils, variable or in written form, to measure the behaviors of the pupils so that their achievement may be evaluated correctly. So suggest in the post active teaching, defining the suggest in the post active of teaching, అక్కడ మనం సజెస్ట్ చేయొచ్చు టీచర్స్ కానివ్వండి, టీచర్ ట్రైనింగ్స్ అదే చెప్తున్నాం. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్, అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ మైక్రో టీచింగ్ మనం చూస్తుంటాం. After completion of micro teaching, the micro teaching also different skills is there. For example, introduction skill, explanation skill, use the blackboard skill, questioning skill, and the stimulus variation skill. For example, what is the use of micro teaching as a student teachers? For example, at the time of teaching, you enter the classroom, nearly 45 minutes you explain at the class before the standing the students, heavy content, the maximum lessons is there. So that's why any trainee teacher, they face some problems. So first we will try to train up the teaching. After completion of the teaching, post active teaching, we will give some suggestions, defining the exact dimensions of the change caused by teaching. మనం చెప్పేటువంటి బోధనలో మార్పులు చేర్పులను చేయాలా లేదా, ఎలా ఉండాలి, ఏం చేయాలి అనేది. అలాగే సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రియేట్ టెస్టింగ్ డివైస్ అండ్ టెక్నిక్స్, సెలెక్టింగ్ అప్రోప్రియేట్ టెస్టింగ్ డివైస్ అండ్ టెక్నిక్స్. జనరల్గా మనం అంతకుముందు మైక్రో టీచింగ్ చెప్పినప్పుడు సరే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ టీచింగ్ మళ్ళీ మనం చూసుకోమని చెప్తున్నాం, మామూలు ఎలా ఉంది ఏంటి అని అందులో చూస్తున్నాం. సో కాబట్టి అలా కాకుండా మనం ఎలా చెప్తున్నారు ఏంటని చూడాలి, ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటాం, మనం అందరూ చూస్తుంటాం అనమాట. డిఫైనింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్ డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ ది చేంజ్ కాజ్డ్ బై టీచింగ్ అన్న ఫస్ట్ వన్. డిఫైనింగ్ ది ఎగ్జాక్ట్ డైమెన్షన్స్, మన క్లాస్ రూమ్లో చెప్పేటప్పుడు కూడా ఒకే వైపుకి కాకుండా you will maximum covered all corners, front, back, right, left, all corners చూస్తున్నాం, డైమెన్షన్ ఉంటుంది. లైక్ చేంజ్ కాజ్డ్ బై టీచింగ్, మనంలో బోధనలో కూడా మార్పులు చేస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా బాగా తెలుస్తుంది. అలాగే సెలెక్టింగ్ appropriate testing device and techniques, you are utilizing some tools and techniques also. What is called tools? For example, evaluate the students. How to evaluate the students, the good or bad, just like their physical or the dress appearance or in voice? No, we will test using some tools. What is called tools? Tools is just like a observation in the classroom or out of the classroom. First you can observations of the students, like a interview, some questions are previous knowledge or present knowledge, you are asked some questions, interview. And survey system, survey method, or in gathering of the information according to our colleagues and asked to our headmaster, or asked to their parents, asked to their friends, and asked to their teachers, asked to their neighbors also. What is the position of the student, what are the maintenance of the students, what is the involvement of the student, is a extrovert or introvert or misovert, so how going on, they're interesting about on the education system. So అవి కూడా మనం తెలుసుకోవాలన్నమాట. అలాగే changing the strategies in terms of
ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్డ్ చేంజింగ్ ది స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ది టైమ్స్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్ గ్యాదర్డ్. అది కూడా మనం చూస్తుంటాం. మనం చెప్పిన తర్వాత మిస్టేక్స్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ఏం చేయాలంటే కవర్ చేసుకుంటుంటాం. కాబట్టి దాన్ని ఏ విధంగా ఎలా చేస్తామని కూడా చూస్తుంటాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఈరోజు మనం లెసన్లో డిస్కస్ చేస్తే ఏంటంటే ఫస్ట్ బేసికల్గా పేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్లో మెయిన్గా ప్లానింగ్, ఎగ్జెంక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ద యాక్టివిటీస్ ఇన్ టీచింగ్ క్యారీ స్పెషల్ ఇంపార్టెన్స్. ఇట్స్ మెయిన్ కాజెస్ దట్ through these activities the pupils get much assistance in learning experience or acquired in natural way through activities అని మనం చెప్తున్నాం. మెయిన్గా ఈ ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ 3 ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్తున్నాం. దాన్నే మనం ప్రీ టీచింగ్ అంటాం, ఇంటర్ టీచింగ్ అంటాం, పోస్ట్ టీచింగ్ అంటాం. సో హియర్ ద ప్రీ టీచింగ్ is called just like the planning, inter teaching is called as the extension, and post teaching is called as a reflection. Again we will go to the planning, the pre teaching phase. Here main the fixation of goals and decision making about the subject matters and arranging and sequence of the elements content for presentations and decision about the strategies of teaching and distributions of teaching strategies కూడా మనం దీంట్లో ప్లానింగ్ లో చూస్తాం. అలాగే ఎక్స్టెన్షన్స్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ టీచింగ్, సైజింగ్ అప్ ఆఫ్ ద క్లాస్ ఎలా ఉండాలి అలా ఉండాలి. అలాగే డయాగ్నోసిస్ ఆఫ్ ది లెర్నర్స్ అది కూడా మనం చూస్తాం, ఏ విధంగా ఉండాలి, మనం ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉండాలి. అలాగే యాక్షన్ అండ్ రియాక్షన్ ఆఫ్ అచీవ్మెంట్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది. ద యాక్షన్ అండ్ రిఫ్లెక్షన్ యాక్టివిటీస్ ఇంక్లూడ్ ది ఫాలోయింగ్. ఏంటి మెయిన్గా సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది స్టిములై, మనం ఏ టాపిక్ చెప్పాలి, ఎక్కడ చెప్పాలి, అలాగే ప్రజెంటేషన్స్ ఆఫ్ ది స్టిములై, మన లెసన్ ఏ విధంగా ప్రజెంట్ చేయాలి. అలాగే ఫీడ్బ్యాక్ అండ్ రియన్ఫోర్స్మెంట్, మనం అది వాడు స్టూడెంట్ వెంటనే రియాక్ట్ అవుతున్నాడా లేదా, వాడు రియన్ఫోర్స్ అవుతున్నాడా లేదా, రెస్పాండ్ అవుతున్నాడా లేదా, దానికి ఆర్గనైజింగ్ చేయగలుగుతున్నాడా లేదా కూడా చూడాలి. అలాగే డిప్లాయ్మెంట్స్ కూడా మనం చూస్తూ ఉంటున్నాం. సో దీంట్లో డిప్లాయ్మెంట్ స్ట్రాటజీస్ అంటే టీచింగ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ related the learning conditions. So therefore at the time of interaction the teacher produces such activities and conditions by the reinforcement strategies the most important is mainly the presentation of the subject matter, the levels of learning, levels of context of learners యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్స్ తెలుసుకోవాలి, అలాగే నీడ్స్ తెలుసుకోవాలి, అలాగే మోటివేషన్స్ తెలుసుకోవాలి, యాటిట్యూడ్స్ అని కూడా మనం దాంట్లో తెలుసుకుంటే బాగుంటుంది అనమాట. మెయిన్గా ఇక్కడ ఫీడ్బ్యాక్ 2 aspects. One is the positive reinforcement and next one is the negative reinforcement. అవి ఏ విధంగా ఎలా ఉందని మనం చూస్తుంటాం. హియర్ ద ఆపరేషన్స్ ఏ విధంగా జరుగుతుంది, ఇంటరాక్టివ్ ఫేజెస్, టీచర్ కి స్టూడెంట్ కి మధ్య వచ్చేటువంటి రిలేషన్స్. అందుకని అంటున్నా టీచింగ్ ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ వన్ వే, ద టీచింగ్ ఈజ్ ఏ బోత్ వేస్. ఇక్కడ రెసిప్రొకేషన్ సిస్టమ్ ఉండాలి. టీచర్ చెప్పిన వెంటనే మనం ఎస్ అని కాకుండా, అలాగే స్టూడెంట్ చెప్పిన వెంటనే నో అని కాకుండా రెసిప్రొకేషన్స్ ఉన్నప్పుడు మనం చాలా బాగా నేర్చుకుంటుంటాం అనమాట. ఇక్కడ రిఫ్లెక్షన్ సిస్టమ్, పోస్ట్ యాక్టివ్ ఫేజెస్ కూడా దీంట్లో మెయిన్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ మెయిన్గా పోస్ట్ యాక్టివ్ టీచింగ్లో ఎనీ టీచర్, ఎనీ సీనియర్ టీచర్ ఆర్ ఎనీ టీచర్ డెఫినెట్గా తెలుసుకునే అంశాలు అంటే పోస్ట్ టీచింగ్. మనం అసలు ఎంత టైంలో చెప్పాము, ఎలా చెప్పాము, అదే మనం ఉంటుంటుంది. ఎటువంటి మిస్టేక్స్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ మిస్టేక్స్ ఎలా ఉంది, స్టూడెంట్స్ అందరికీ మనం కవర్ చేయగలిగామా లేదా, స్టూడెంట్స్ అందరూ వినగలిగారా లేదా, వాళ్ళందరూ కూడా బాగా రియన్ఫోర్స్గా ఉన్నారా లేదా, వాళ్ళకి డ్యామేజెస్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇవన్నీ కూడా అందరూ మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ మెయిన్గా ఈ లెసన్లో ఈరోజు మనం ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ నేర్చుకోవాల్సిన అంశాలు ఏంటంటే లెసన్స్ని మనం స్టూడెంట్స్ చెప్పేటప్పుడు ఎనీ కాన్సెప్ట్, ఎనీ సబ్జెక్ట్ ఆర్ ఎనీ రెస్పెక్టివ్ సబ్జెక్ట్స్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఎనీ డైరెక్ట్ సబ్జెక్ట్, ఫేజెస్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. బిఫోర్ గోయింగ్ ద టీచింగ్ అంటే మనం రేపు క్లాస్ చెప్తున్నాం, ఈరోజు కూడా వాట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్ మనం చెప్తున్నాం అనే దాన్ని కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అంశం ఉంది. అది ఆ లెసన్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేయమంటాం. అందుకని బీఈడిలో ఆర్ డిఎడ్లో ఎనీ టీచింగ్ ఆర్ ఎనీ ప్రొఫెషన్లోని ప్లానింగ్ ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ప్లాన్స్ ఆల్సో 3 types. దట్ ఈస్ ద లెసన్ ప్లాన్, యూనిట్ ప్లాన్ అండ్ ఇయర్ ప్లాన్. ఇయర్ అంతా మనం ఎలా చేయాలి ఏంటి అనేది ఒకటైతే, యూనిట్స్ ఏదైనా చేయాలని ఒకటైతే, అండ్ థర్డ్ వన్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్ ప్లాన్. ద 45 minutes ఆర్ 50 minutes, హౌ టు మెయింటైన్స్, హౌ టు హెడ్జెస్ ద 45 minutes. దాంట్లో టైం బీయింగ్ ఒకటి ఉంటుంది, అలాగే క్వశ్చన్స్ ఒకటి ఉంటాయి, అలాగే టీచింగ్ ఎబిలిటీస్ ఒకటి ఉంటాయి, అలాగే స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ, పీపుల్ యాక్టివిటీ ఆర్ టీచర్ యాక్టివిటీ. మెయిన్గా దీంట్లో బ్లాక్ బోర్డ్ వర్క్, ఎటువంటి వర్క్ చేయాలి, అలాగే టీఎల్ఎంస్, టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ లో కాస్ట్ నో కాస్ట్ కూడా వాట్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ యూ విల్ యూజ్ అనే దాన్ని మనం ఉపయోగించాలి. అండ్ ఫైనల్గా ఇవాల్యూషన్ ఆర్ క్వశ్చనింగ్ అది కూడా ఉంటుంటుంది. కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్స్ని ముందుగా మనం ప్రిపేర్ చేసే వర్క్ అంతనే ఉంటామంటే ప్రీ టీచింగ్ అంటాం. అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇంటర్ టీచింగ్ క్లాస్ రూమ్లో చెప్పేటప్పుడు ఆ 45 minutes ఆర్ 50 minutes ఏ విధంగా చెప్తున్నాం, ఎలా చెప్తున్నాం, స్టూడెంట్స్ ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నారు, ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ అవుతున్నారు, ఏ విధంగా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు, ఎటువంటి యాటిట్యూడ్స్ ఉన్నాయి కూడా ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది టీచింగ్ ఇన్ ద క్లాస్ రూమ్, again that on the same day or next day they taken some feedback or understand the self esteem, the self assessment, the self motivation
is the most important of the any teacher. సో జరిగేటువంటి మిస్టేక్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకోటి కానీ ఇవన్నీ కూడా అందులో మనం చేస్తుంటున్నాం కాబట్టి అదంతా ఉంటుంటుంది. సో కాబట్టి డియర్ స్టూడెంట్స్, ఈ లెసన్స్ బాగా వినండి. దీంట్లో అసైన్మెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఆ అసైన్మెంట్ కూడా మీకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ లెసన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత మీరు దీన్ని వాచి దీన్ని ఈ కంటెంట్ కూడా మీకు ఇస్తాను. మీకు ఈ కంటెంట్ కూడా మెయిల్స్ కూడా మీకు నోట్స్ పంపిస్తాం. కాబట్టి ఫస్ట్ లెసన్, second lesson, third lesson complete, and today is the fourth lesson. There is the phases of teaching is a very very important concept. Again I give you some PPTs and ఇవి కూడా ఈ కంటెంట్ నోట్స్ కూడా మీకు మెయిల్స్ పంపిస్తాం. ట్రై టు ఫాలో. ఇఫ్ యూ ఫీల్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కాల్ టు మీ ఆర్ యువర్ వాట్సాప్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ.